Hágame el favor de ponerse de pie, vamos a leer la escritura. Amen. If you can please go ahead and stand, we're going to read the word. Si ustedes me acompañan en el libro de San Juan, If you can join me in the book of John, el capítulo 21. chapter 21. Los cantos son una reflexión muy hermosa. These songs are a beautiful reflection. Es Dios mismo hablando a nuestros corazones. It's God Himself speaking to our hearts. Vamos a leer del 5 al 11. Si me hace el favor. We're going to read verse 5 through 11. We're going to go ahead and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, God, for this beautiful day, God. Gracias, Padre, por este día bello, Señor Padre. And we pray, Lord, that you may speak to us tonight, Lord Jesus, directly to our hearts. Oro, Padre, que nos hables directamente al corazón, Padre. And I pray, Lord, that you may bring revelation tonight, Lord, que puedas traer revelación en esta noche por medio de tu palabra, through your word, Lord, in Jesus' name. Amen. En el nombre de Jesús. Quisiera leer un poquito, si me acompaña a leerlo en el capítulo 21, versículo 5. Amen. If you can join us, chapter 21, verse 5 through 11. It says this: Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not afar from land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. Then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have just caught." Simon Peter went up and dragged the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Damos gracias al Señor. Puede tomar su asiento, ya lo hemos leído. Amen. Go ahead and have a seat. ¿Por qué sigo a Jesús? El título del día de hoy. The title of today is "Why Do I Follow Jesus?" Voy a pedirles unos 20 minutos I'm going to ask you for 20 minutes para predicar la palabra de Dios. 20 minutos. to preach the word of God. 20 minutes. ¿Por qué sigo a Jesús? Why do I follow Jesus? Es una pregunta que me llegaba esta semana, It's a question that came to me this week, como si alguien más me la estuviera haciendo a mí. as if somebody else was asking me, ¿Por qué sigues a Jesús? "Why do you follow Jesus?" Pasado tantos años desde que no conocí al Señor, So many years have gone by since I met the Lord. y es una pregunta con mucha sustancia. And it's a question that has a lot of substance. ¿Por qué seguimos a Jesús? Why do we follow Jesus? Yo apunté algunas respuestas muy interesantes, I jotted down some interesting answers de las que más han impactado mi vida en el caminar. for which has impacted my life. Tengo muchas razones I have a lot of reasons por las cuales sigo a Jesús. of why I follow Lo Jesus. he conocido al Señor por alrededor de 30 años I've gotten to know the Lord since about 30 years, y voy conociéndolo and I'm still getting to know Him, y sigo conociéndolo. and I continue to know Him. Pero ¿por qué lo sigo al Señor? But why do I follow the Lord? Y uno de los porqués And one of the es whys porque el Señor, is because the Lord. el primer porqué es porque el Señor me conoce. The first reason is because the Lord knows me. Es impactante It's impacting como el Salmo 139 how Psalms nos dice 139 says this, que Él nos conoce, that He knows us. que Él nos puso en el vientre de nuestra madre, He placed us in our mother's womb. que Él estaba ahí He was there cuando nosotros estábamos siendo tejidos when we were being knitted en lo together más profundo del vientre de nuestra madre. in the most profoundness of our mother's womb. ¿Por qué sigo a Jesús? Why do I follow Jesus? Porque Él Because He ha estado conmigo has been with me desde antes de que yo naciera. since before I was born. Mi embrión, My embryo. el Salmo 139 lo dice, Psalms 139 says que mi embrión that my embryo vieron sus ojos. saw His eyes.
Él ha estado conmigo. He has been with me. Él ha estado con usted. He has been with you. Él lo conoce bien a usted. He knows you very well. Mucho más de lo que usted se conoce a usted mismo. Much more than you know yourself. Los que han ido conociendo a Dios, Those who have been getting to know God, nos llevamos una sorpresa de nuestra vida we come to a surprise in our life. cuando experimentamos a Dios en nuestro corazón. When we experience God in our hearts, Experimentamos algo tan precioso we experience something very como precious. si eso precioso ya hubiera estado junto a nosotros. As if that precious thing has been Y el with Salmo us. 139 justamente nos dice And Psalms que 139 es tells una us realidad, that it's a reality. que cuando nosotros éramos un embrión, That when we were an embryo, nuestro embrión vio los ojos de Dios our embryo saw the eyes of y God. Dios estaba junto con el embrión And God was with the y embryo. Dios estaba tejiendo al embrión. And God was knitting together Y mientras that Dios embryo. tejía a ese embrión, And as God was knitting it together, Dios God iba planeando was planning los días the days y la vida and de the ese life embrión. of that embryo. ¿Por qué sigo a Dios? Why do I follow Porque God? Dios me conoce desde antes de nacer. Because God knows me before ¿Por I was qué born. sigo a Dios? Why do I follow Porque God? Dios me predestinó de antes de nacer. Because God predestined ¿Por me qué before I sigo a was Dios? born. Why do I follow God? Porque Él marcó mi destino. Because He marked my destiny. Él me conoce. He knows me. Cuando empecé a conocer del Señor When I got to know about the y Lord leí el Salmo 139, and I read Psalms es uno de 139, los salmos que más impactó mi vida. it's one of the Psalms that most impacted my Y me di life. cuenta de que Dios And I realized that no God, solamente me había estado observando, not only was He observing me, sino que Dios me había estado planeando. but God has been Y planning eso me. es algo muy precioso. And that is something very Cuando no beautiful. conocemos el misterio When we don't know that de que mystery, Dios había planeado nuestras that vidas, God planned our lives, somos unos aventureros en la vida, we're just wanderers o somos on unos life, vagabundos en la vida. or we just wander in life, Intentamos esto, and we try el this, siguiente día intentamos the aquello, next day we try that, después intentamos aquello otro, and then later on we try porque no this, entendemos que Dios ha planeado nuestra vida. because we don't understand that God planned our life. Ese era yo. That was me. Pero a la edad de 21 años But at the age of 21, conocí al Señor. I got to know the Lord. 21 años. 21 years old. En la mera juventud. In the point of my youth, Y si no hubiera sido and if I would not have por ese been, encuentro con el Señor, if I would not have had that encounter with the Lord, no sé qué hubiera sido de mi vida. I don't know what would have happened with my life. Por lo tanto, no solamente soy un creyente de Dios, Therefore, I'm not just a believer of he God. decidido seguir a Dios. I have decided to follow God. Y mientras tenga fuerzas, And as I have no strength, me voy a separar de Dios, I will not separate from porque the Lord. Él me conoce. Because He knows me. ¿Por qué sigo a Dios? Why do I follow God? Porque Él me ha amado Because He has loved me en medio in the middle de mis delitos, of my crimes, de mis pecados, of my sins, de mi suciedad. of my dirtiness. Efesios dice, Ephesians says cuando this, nosotros estábamos en nuestros delitos when we were in our y en crimes nuestros pecados, and in our sins, en ese tiempo, in that time, Él nos amó. He loved us. Y no entendemos ese tipo de amor. And we don't understand that type of love. Porque en casa, Because at home, si eres el mejor, te amo. if you're the best, I love you. Ven, pero si eres el más complicado, como que hay un amor con reserva. But if you're the most complicated, it seems like that love is Si reserved. estás en la escuela If you're at school y eres el mejor, and you're the te best, conviertes en el favorito del you maestro. become the favorite of the teacher. Ven, si eres en una empresa If you're at a job y eres el mejor and you're trabajador, the best worker, eres el favorito. you are the favorite one. Amén. Pero en Dios, But in God, aunque estemos sucios, even though we're dirty, aunque seamos los peores, even though we're the worst, aunque hayamos cometido los pecados más fuertes de la vida, even though we made the Él nos worst ama. crimes,
us, the worst sins, He loves us. En eso consiste el gran amor de And Dios. that's what the love of God consists Que of. no es un amor como los humanos, It's not the love like humans. sino que es un amor sobrenatural. It's a love that is supernatural. Aunque estás sucio, That Él te ama. Even though you're dirty, He loves Aunque you. no puedas vencer el pecado, Dios te ama. Even though you can't defeat Y sin, He loves Dios you. no te abandona. And God does not abandon Él, you. aunque peques, Even though you Él sin, está cerca de ti. He's right next to you. Vamos a intentarlo. We're going to try Vamos it. a lograrlo. We're going to achieve it. Vuelves a ensuciarte. You're going to get dirty Vamos a again. intentarlo. We're gonna try it again. Vamos a levantarlo. We're gonna rise ¿Por up. qué sigo a Dios? Why do I Porque follow no God? importa lo que haga. Because it doesn't matter Dios what I está do. conmigo todo God el is with tiempo. me all the time. Yo no sé si haya gente en este lugar I don't know if there's people que dé here testimonio de este amor tan fiel. that can give a testimony of this faithful love. Él es fiel. He is faithful. Amén. No importa lo que haya pasado en nuestra It vida. doesn't matter what's happened Él in your es life. fiel. He is faithful. Amén. No soy el mismo. I'm not the same one. A los 21 años At 21, subí al Monte Diablo casi cada semana para orar con Dios. I climbed up Mount Diablo almost every week to pray with Ahora God. lo miro de lejos. And now I see Him from afar. No porque no pueda. Not because I can't. He cambiado. I've changed. Wow. No soy el mismo, I'm not the same one anymore. pero Él es el mismo. But He continues to be the same. Wow. No tenía canas. I didn't have white hair. Wow. Y me siento pleno And I feel el fulfilled pensar que tengo un Dios in knowing that I have a God que me amó y me ama a los 21, that loved me and loves me when I was que me 21, ama a los 30, who loves me at 30, que me ha amado a los 40 who loved me at y me 40, sigue amando a los 50. and continues to love me at 50. Yo he cambiado. I have changed. Él no ha cambiado. But he has not Él changed. sigue siendo fiel. He continues to be Él no se faithful. sorprende con los cambios que estoy teniendo. He's not surprised with the changes I'm going through. Wow, amén. Amen. Amén. Amen. Qué precioso es tener a nuestro Dios. How precious is it to have our Lord Si Jesus. usted no tiene un Dios cercano, If you don't have a God si that's near to usted you, no está siguiendo a Dios de cerca, if you're not following God near, yo lo invito, I invite you, siga a Dios. follow God. No se va a defraudar. You're not going to be Un lied día to. todos se van a ir de su lado, Everybody one day pero will Él leave va from a your estar a side, su lado. but He will be with you. Amén. Joven, Young people, eres popular. you're popular. Amén. El libro de Eclesiastés dice, joven fui. In the book of Ecclesiastes, it says, I was young. Amén. Pero sé que cuando llegas a casa, But I know that when you get home, aunque tengas todos los videojuegos, even though you have all the video games, aunque seas popular en la escuela, even though you might be popular at school, tienes momentos donde te sientes solo. you have moments where you feel alone. Amén. Pero no estás solo. But you're not lonely. Él está ahí. He's there with you. Con los años te vas a dar cuenta. Over the years, you're going to realize El Dios de mis padres the God of my fathers siempre ha estado conmigo. has always been with me. La lectura que acabamos de leer The scripture we just read, nos habla de Pedro. it talks about Peter. Pedro era un hombre pecador Peter was a sinner antes de conocer al Señor. before getting to know the Lord. Pedro Peter siguió siendo pecador continued being a sinner después de que conoció al Señor. after he knew the Lord. Amén. Pedro no tenía nada atractivo. Peter had nothing that was attractive. Era un pescador. He was just a fisherman. Cuando el Señor lo llamó When the Lord called y him lo bajó de la barca, and he brought him down to the boat, era un simple pescador. he was just a fisherman. Olía a pescado. He smelled like fish. Amén. No es el olor más agradable. It's amén. not the best smelling smell. Pedro era un pescador.
Peter was a fisherman. Pedro era un pecador. Peter was a sinner. Pedro olía mal. Peter smelled bad. Pedro no prosperaba en la pesca. Peter didn't prosper in the Pero aún así, fishing. And even then, el Señor se acercó a la barca the Lord drew near to his boat y le dijo a Pedro, and told Peter, baja de esa barca get down from that y boat sígueme. and follow me. Amén. Y sígueme. And follow me. Hoy te llamo Pedro. Today I call you No eres Peter. el mejor de la sociedad. You're not the best No of eres el society. mejor de la comunidad. You're not the best in the Pero community. para mí, tú eres el mejor. But for me, you are the best. Amén. Para ellos eres un reprobado. For them, you're a Pero failure. para mí, tú But for eres me, un aprobado. For me, you are somebody that Para succeeds. ellos eres un rechazado. For them, you're rejected. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Pero para Dios tú eres un amado. But for God, you are beloved. Mientras todos te abandonen, Meanwhile, everybody mientras abandons todos you. te rechacen, Everybody rejects Dios te you. mira a los ojos God sees y your te eyes. dice te amo And he tells you, I con love amor you. eterno. With eternal love. Y Dios llamó a Pedro. And God called Peter. Y Pedro fue impactado por el amor de Dios. And Peter was impacted Y by the cuando love llegó of el God. momento de la And prueba, when the moment came of el trials, Señor le dijo a the Pedro, Lord told Peter, se acerca el momento en que vamos a ser probados. the moment it draws near when we're going to be Yo put on trial. seré probado en la cruz. I will be tested on the Pero tú, cross. Pedro, But you, Peter, tu prueba es de que no me vas a negar. your test will be that you will Pero not sé que deny me vas a me. negar. But I know you will deny me. ¿Y cómo sabes tú, Jesús, que me vas a negar? But how do Que you te know, voy a negar. Jesus, that I'm going to deny you? Porque sé tu carácter. Because I know your character. Antes de que tu mamá te agarrara en las manos Before your mom held you in her arms, y yo te tenía en la palma de mi mano. I had you in the palm of my hand. Tus gritos, Pedro, de valentía no me sorprenden. Your shouts of bravery don't surprise me, Peter. Amén. ¿Y quieres evidencias, Pedro? And you want evidence? El mismo diablo The devil himself me ha pedido permiso de tratar contigo. has asked me for permission to test you. Pero está bien. But it's okay. Sé que me vas a negar. I know you will deny me. Los que están empezando en el cristianismo, Those of us that are just beginning tal vez our experimentan, Christian walk, le he fallado al Señor. perhaps you experience moments where you fail God, No soy merecedor. where you say, I'm not worthy. Probablemente, humanamente no eres merecedor. Humanly speaking, we're not worthy. Pero Dios conoce tu capacidad. But God knows your Y Él capabilities. no te va a abandonar. And He's not going to abandon you. Oh, Él va a estar atento ahí. He will be attentive. Al primer canto del gallo. At the first cry of the rooster. A ver, y Pedro lo niega. And Peter denies him. El segundo canto del gallo. The second sound of the Y rooster. Pedro lo niega. And Peter denies him again. El tercer canto del gallo. The third song of the rooster. Y dice la Biblia And the Bible says que Pedro estaba alrededor de una alumbrada. that Peter was around a fire. Y que no solamente negó al Señor Jesucristo, Not only did he deny the Lord sino Jesus, que él dijo, yo no conozco a ese maldito. but he said, I don't even know that guy. En ese momento llevaban al Señor Jesucristo y pasó In that moment, Jesus was passing por by donde estaba la alumbrada, donde Pedro estaba. to where that fire was, where Peter was. Y la mirada del maestro miró a Pedro. And the eyes of the master looked at Peter. Pedro dijo, he fallado. And Peter said, I have failed. La mirada del maestro. The look of our teacher. El embrión lo había visto. The embryo had seen him. Ahora un hombre adulto lo miraba. And now an adult man saw Y him. la misma mirada que lo miró antes de nacer, And the same eyes that saw him be lo born estaba mirando otra vez. are the same eyes that were Pero era looking la at him misma again. mirada, la mirada de Dios no cambia. It's the same look. The eyes of God don't change. Vamos a tener gasolina por 4 horas, paz de Cristo. Man, we're going to have gasoline for 4 hours. Pero praise mientras God. vaya la barca así, les aseguro no nos vamos a hundir. Man, but I can assure you, we're not going to Y si nos drown. hundimos, que la saque el Señor, paz de And if we Cristo. drown, the Lord is going to take us out. Pedro ve la mirada del Señor Peter sees the eyes of the Lord, y Pedro se acobarda and Peter becomes a coward, y deja de seguir al Señor. and he stops following the Se Lord. va huyendo. He goes fleeing.
No solamente lo he negado, Not only did I deny him, sino que lo maldije. but I cursed him. Dice la Biblia que Pedro abandonó todo The Bible says that he abandoned everything. y se fueron a un lugar junto con los discípulos porque Pedro tenía influencia con la gente. And they went somewhere else with the disciples because Peter had Y influence. estando él experimentando He was experiencing el fracaso, that failure. el estar experimentando el haber negado a Dios, Experiencing the fact that he denied estando God. en ese momento tan crudo, Being in that crude le moment. dice a los discípulos: He tells his yo no disciples, sé ustedes si van a seguir con esto, I don't know if you guys are going to continue pero with this, yo he decidido no seguir ya con el Señor. but I've decided not to follow Y the yo Lord. le digo este día, And I tell you today, va a haber gente de ustedes que un día van a decir: yo ya no quiero seguir al Señor. there's going to be people here that will say, don't want to follow the Lord anymore. El mundo me ha acorralado, ya no quiero seguir al Señor. The world has beaten me up. I don't want to follow the Las Lord. cosas se han tornado difíciles, ya no quiero seguir al Señor. The things have become to the worst. I don't want to follow the Lord. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. Aunque tú no quieras seguir al Señor, Even though you don't want to follow the Lord, el Señor te quiere seguir a ti todavía. the Lord wants to follow you. Pedro dejó a los discípulos y les dijo: yo ya no quiero seguir al Señor. Peter left the disciples and said, I don't want to follow ¿Y the qué vas Lord. a hacer, Pedro? And they asked him, what are Voy you a going to do, Peter? regresar a la vida antigua, He said, I'm going to return to my a past lo que life, sé hacer, to what I know to a lo do, que yo intentaba. to what I used to Me try. volveré y seré un pecador. I will go ahead and be a sinner. Voy a ser otra vez un pescador. I will be a fisherman Voy a again. regresar a la vida antigua. I will return to my past life. Quiero decirles una cosa en esta tarde. I want to tell you something this Pedro afternoon. no solamente lo dijo, Peter not only said it, Pedro lo hizo. but Peter did it. Y se metió a la barca. And he entered the boat. Amén. Y como era hombre de influencia, los demás discípulos se fueron con él. And because he was influential, the other disciples followed him. Tremendo. Tremendous. Pedro se quitó toda la ropa. Peter got rid of all his clothes. Ya no pescaba como un hijo de Dios. He didn't fish like a son of Él God. volvió a pescar como un hombre cualquiera. He began to fish like any other man. Y el Señor Jesús se arrima a ellos. And the Lord Jesus gets near Y to es la them. lectura que acabamos de leer, And it's the scripture we just donde read, el Señor se arrima de una manera sigilosa where the Lord draws near a in la such a way orilla del lago to the shoreline of the lake. y les grita a distancia: hijitos. And he shouts at a distance, say, children. Amén. Dios no cambia. God does not change. El diablo te puede decir pecador. The devil might call you a sinner. El diablo te puede decir fracasado. The devil might call you a failure. El diablo te puede decir que no sirves para nada. The devil might tell you you're not Pero worth of para anything. Dios, But for God, Dios siempre te va a llamar por tu nombre. God will always call you by your Dios name. siempre te va a decir: eres mi hijo. God will always tell you, you are my child. Oh, esto es algo profundo. This is something very Mientras el profound. diablo te susurra al oído: While the devil whispers in eres your un ear fracasado, that you're a failure, eres un bueno para nada. that you're no good El for Señor se acerca the Lord draws a near cierta distancia, at a certain distance, asegurándose que lo escuches, but assuring y te that you dice: can hear him. hijo. And he says, child. Oh, y si hijo te parece un poco rudo, And if you think child is a Dios little bit tiene rude, más amor para acercarte. God has so much more Tal vez love. Pedro no necesita que le diga hijo. Perhaps to Peter, Le voy a it's not decir, required to be called a child. hijito. But he said, young child. Porque el daño del diablo es fuerte. Because the hurt of the devil is strong. Porque las heridas del diablo son profundas. The wounds of the devil are Y tal vez profound. decirle a una persona herida: And perhaps to tell a person that is eres wounded hijo, no es suficiente. that they're a child is not Como que le sufficient. hace falta un apapacho del cielo. It seems as if they are Y lacking el Señor a no le more dice care from heaven. hijos. And the Lord doesn't say children. Les dice hijitos. He says young children. Pedro, Peter, sé que ya caminas. I know that you walk now, Hasta te atreves a andar en una barca. and you even dare to go into a boat. Pedro, sé que presumes de ser valiente, Peter, you presume to be pero courageous, tú sigues siendo mi hijo amado. but you continue to be my beloved child. Las mamás The mothers que tienen hijos, that have children, amén. Si hay algo que las doble es esto: if there's something that estos hijos que han affects them, crecido
These children already Un grew up. tiempo yo los tuve en mi estómago. And for a moment I had them in Y my cuando stomach. nacieron, yo me lo entregaron en mis manos. And when they were born, they delivered them Aunque to my sean hands. rebeldes, son mis hijos. Even though they're rebellious, they're my El children. amor de una madre The love of a mother siempre se asemeja al amor de un padre. is always like Y the el love of a amor father. de padre nos dice, hijito, And the love of the father nunca says, habías venido a young una child, iglesia. you've never been to Pero a no church. solamente eres mi hijo, eres not mi only- hijito amado. You're not only a child, but you're my beloved young child. Te amo igual que al pastor. I love you just like I love the Te pastor. amo igual que a los músicos. I love you just like the worship Todo team. lo he estado haciendo por ti. I've done everything for you. Qué precioso es el amor de Dios. How precious is the love of God. Y uno llamado Juan, And a certain one called John, él asimismo se llama el discípulo amado. he himself calls himself the beloved disciple. Yo lo llamo el presumido. I call him the one that presumes. Amén. Porque él escribió la carta, el Evangelio de Juan. Because he wrote the book of John. Y él mismo escribe, yo soy el discípulo amado. And he himself writes, I'm the beloved disciple. Amén. Tal vez sí lo era, Perhaps he pero le was, ponía mucha salsa a sus tacos. but he put a lot of salsa in his Y tacos. Juan And Juan le and dice a John los demás discípulos, tells the other "Hey, disciples, yo conozco esa he voz, says, I know that voice. yo conozco esa voz. I know that voice. Porque Juan conocía más la voz de los demás. Because John knew the voice Porque of the Juan others. Because John Era el discípulo amado del was maestro. the beloved disciple of our Mientras teacher. Pedro lo amaba a distancia, Meanwhile, Peter loved him at a Juan se distance. acercaba al corazón del maestro. John drew near to the heart of the master. Aquellos They escuchaban diferente volumen de voz. would hear a different volume of the Juanito voice. But little John sabía hasta el palpitar del maestro. knew even the Por heartbeat lo of the tanto, teacher. cuando escuchó hijitos, And so when he heard él young les dice a children, los demás discípulos, he tells the other es disciples, el Señor. it's the Lord. Es el Señor. It's the Lord. Es el Señor. It's the Lord. Y Pedro lo ve a distancia. Peter sees him at a distance. Wow, qué tremendo es lo de Pedro. En el How nombre de tremendous Jesús. it is of Peter. Está en la barca. He's in the boat. Es por él que todos están en la barca del fracaso. Because of him, everyone's in the boat of failure. Pero Pedro But Peter, agarra sus ropas he gets his y como clothes. puede se las pone de una manera mal, me imagino. And in the way that he can, he puts Y it back dice on. esto: And it says si this. es el maestro, If he is the teacher, yo me voy a lanzar al agua. I'm going to launch Porque quiero myself into ser the el water. primero de llegar a donde está el maestro. Because I want to be the first one to go where the teacher He is. pecado, I've sinned, pero quiero acercarme a él. but I want to draw near to him. Amén. Quiero arrimarme a él. I want to get close Lo to he him. negado, I've denied pero him. quiero estar cerca de él. I want to be near to Lo him. he maldecido, I've cursed him, pero quiero estar cerca de él. but I want to be near to him. Yo no sé en esta tarde I don't know this afternoon cuántos estamos en este lugar how many of us are in this y place sabemos que hemos negado al maestro. and we know that we've denied the teacher. Amén. Y hasta ahí está bien. And up to there, it's okay. Pero cómo Pedro corrige su error But look how Peter corrects his error. lanzándose al mar. He throws himself into the sea Porque él quería ser el primero because he wanted to be the de first one corregir el error que había cometido. to correct the mistake that he had done. Amén. Y cuando llega a la orilla, And when he gets to the shoreline, por eso sigo al Señor. that's why I follow the Lord. Porque les dice, hijitos, tráiganos Because he says, children, come, la pesca. the fish. Pero el Señor por adelantado ya tenía una fogata But in advance, the Lord already had a fire y ya le está burning, dando vuelta al pescado and he's turning the fish over, y los junta a todos alrededor. and he joins everyone together. Por eso sigo al Señor, That's why I follow the Lord. porque Él nunca me va a aventar mis pecados a la cara. Because he will never throw my sins in my face. Y aunque sean muchos, And even though they're many, y aunque sean graves, and even though they're very grave, Dios nunca lo va a hacer. God will never do it. Dios nunca te va a señalar. God will never signal you out. Todos vengan a comer, Pedro, tú vete para allá. Everybody come to eat, and Peter, go over there.
A todos los acepta el Señor. He says he accepts everyone. Quiero ir cerrando en el nombre del Señor Jesucristo. I want to start closing in the name of El Señor le Jesus. dice a Pedro, Pedro, The Lord tells Peter, en Peter, medio del silencio, in the middle of silence, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? ¿Qué te digo? What do I tell you? 3 veces te negué. 3 times I denied La you. primera vez que responde Pedro, The first time Peter de una responds, manera tímida, le dices, in a timid way, he says, sí, Señor. yes, Lord. 3 veces lo negó. 3 times he denied him. Y el Señor Jesucristo le pregunta por segunda vez, And the Lord Jesus asked him a second time, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? ¿Por qué por segunda vez? Why a second time? Sí, Señor. Yes, Lord. Y el silencio. And the silence. Y la número 3, And the third time, Pedro Peter, lo llama por su nombre. he calls him by Dios his te name. llama por tu nombre. God is calling you by your name. Número 3, Number Pedro, 3. ¿me amas? Peter, do you love me? Y Pedro le dice, And Peter tells him, tú lo sabes todo, Señor. you know everything, Lord. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. And the Lord says, take care of my sheep. ¿Por qué seguimos al Señor? Why do we follow the Lord? Porque no importa lo que hagas, Él siempre va a estar con nosotros. Because it doesn't matter what you do, he will always be with us. Él se merecía He deserved haber sido quitado de los 12 to be removed from the 12. y en vez de eso el Señor le dice, eres el líder de los 12. And instead of that, he tells him, you are the leader of the 12. Mi amor My love te capacita enables you para ser el líder. to be a leader. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Let's go ahead and stand in the name of Jesus.